Kama tunavyofahamu kwamba rasilimali za maji zinajumuisha maji juu ya ardhi na maji chini ya ardhi. Kwa hiyo mjadala huu unalenga kujadili masuala mbalimbali yanayohusiana na usimamizi na uendelezaji wa rasilimali za maji chini ya ardhi, hata tukiangalia changamoto zilizopo na namna ya kuzitatua ili kuhakikisha kwamba maji yaliyopo yanaendelea kuchangia katika ukuaji wa uchumi, lakini pia kuboresha hali ya maisha ya wananchi. Ni kweli kwamba serikali inafanya jitihada kubwa kuhakikisha kwamba maji yaliyopo ya juu ya ardhi na chini ya ardhi yanaboresha hali ya maisha ya wananchi, lakini pia njia katika ukuaji wa uchumi wa nchi. Lakini pia tukumbuke kwamba maji yaliyopo, maji mengi yapo juu ya ardhi na maji machache yako chini ya ardhi, kulingana na tafiti ambazo zimefanyika. Na sasa tunajua kwamba maji yaliyoko juu ya ardhi yapo kwenye hatari ya kuchafuliwa kwa haraka, lakini pia kuathirika na mabadiliko ya tabia nchi ikilinganishwa na maji yaliyoko chini ya ardhi. Kwa hiyo serikali inaona kuna umuhimu wa kuwekeza kwa kiasi kikubwa katika maji ambayo yako chini ya ardhi, kwa sababu ni kama akiba ya kutumia baadaye, labda nyakati za ukame, nyakati za maji kupungua, inaweza kutumika zaidi katika masuala ya kilimo cha umwagiliaji, mifugo na hata matumizi mengine kama matumizi ya majumbani. Mkutano huu umekusanya wadau gani na kwa ujumla? Katika mkutano huu tuna wadau mbalimbali kutoka katika taasisi za serikali, sekta mbalimbali zinazohusiana na masuala ya rasilimali za maji. Tuna watafiti kutoka kwenye vyuo, tuna wasimamizi wa rasilimali za maji, tuna NGOs, tuna CSOs na jamii kabisa ambayo inanufaika na maji yaliyopo. Chini ya ufadhili na ushirikiano wa wenzetu wa taasisi ya management ya maji chini ya ardhi ya SADC, tumekutanisha wadau wote wa taifa ambao shughuli zao au kazi zao zinahusiana moja kwa moja na matumizi ya rasilimali za maji chini ya ardhi, au wengine pia ni wasimamizi kwa maana ya taasisi zinazohusika na usimamizi wa rasilimali za maji chini ya ardhi. Lengo kuu la usimamizi wa rasilimali za maji chini ya ardhi ni kwamba kama tunavyofahamu, maji yamegawanyika katika maeneo mawili. Kuna maji juu ya ardhi ambayo tunaona kwenye mito, mabwawa, maziwa, chemichemi na maeneo oevu, lakini pia tuna maji ambayo yako chini ya ardhi ambayo yamehifadhiwa katika miamba. Sasa mara nyingi tumekuwa tukijishughulisha zaidi na kusimamia rasilimali ambayo ile tunayoiona ambayo ni ya maji juu ya ardhi, na tukasahau au tukaweka nguvu kidogo katika kuhakikisha kwamba pia rasilimali ile ambayo iko chini ya ardhi na yenyewe inatunzwa au inasimamiwa vizuri, kwa kuwa na yenyewe ni muhimu. Kwa mfano sasa hivi kuna maeneo ambayo ni kame, ukienda huwezi kupata kabisa maji juu ya ardhi. Kwa hiyo maeneo yale huwa yanategemea maji chini ya ardhi. Lakini vile vile kutokana na kuongezeka kwa shughuli za kiuchumi, kukua kwa miji na mabadiliko ya tabia nchi, kumeongezeka kasi au uhitaji wa maji ambayo tunayaona juu ya ardhi. Kwa hiyo unakuta maeneo mengine mahitaji ya maji yameshazidiwa, na njia pekee iliyopo labda kwa maeneo hayo inabidi labda mchimbe visima au muongeze maji kutoka chini ya ardhi pamoja na maji ya juu ya ardhi. Kwa hiyo lengo na madhumuni ya kusimamia rasilimali ile ni kuhakikisha kwamba kwanza tunafahamu yalipo, kwa maana miamba yenye maji iko wapi, kwa sababu maji hayapo kila mahali. Lakini vile kujua, tunatakiwa pia kufahamu ni kiasi gani cha maji kilichopo katika miamba hiyo, ili uweze kujua kwamba nikatakapo kuchimba kisima hapa au nitakapojenga weka miundombinu yangu katika kuyachukua ya maji haba yatatosheleza katika shughuli gani na wingi gani labda wa watu au shughuli gani za kiuchumi. Na vile vile tunatakiwa kufahamu pia ubora wa yale maji. Kutokana na aina ya miamba iliyoko chini ya ardhi, kuna maji mengine huwa hayafai kwa matumizi ya binadamu au shughuli za viwanda. Kuna mengine ni mazuri kabisa, ni masafi, yanafaa kutumia kwa shughuli za binadamu, viwanda, uzalishaji na kadhalika, pamoja na kilimo. Kwa hiyo usimamizi unahusika kuyajua yalipo, kujua wingi wake, na vile vile kufahamu ubora kwamba yanafaa kwa matumizi ya aina gani. You may think that we have lots of surface water,
but we are overstretched in terms of how much water we are taking from surface water. It's not only about how much water there is, it's also about what is the quality of that water. The other thing is that our water resources are getting degraded. Often we don't look after the natural environment where our water comes from, the mountainous areas, the high rainfall areas. We need to look after the catchment, the mountain areas, where that water is coming from, so that it stays in good quantity and stays of good quality. But current surface water resources, yes, they may look like they're plenty, but our climate is changing, and the way the climate will impact, especially in the southern African region, is through water. If you have higher temperatures, you have higher evaporation, you also have increased, with climate change, increased unpredictability of when the rain is going to fall. It starts changing. Farmers, many rain-fed farmers, they're going to suffer because their crops are not going to be planted at the right time. But also we have dwindling, we have less and less water available, and you have more and more demand for water. So we are forced in our region and on the African continent to make sure that we still can provide adequate access to water. And we know that there is a rich underground resource called groundwater, and that this is going to be where most people on the continent are going to get their water from. We need those groundwater resources, but because it's invisible, it's difficult to manage and it's difficult to keep clean. But it's because it's not seen by, like, the surface water and the rivers, it's very difficult for us to actually manage it and monitor how much is in the ground, how much is not. So the purpose of this meeting also, under the guidance of SADC Groundwater Management Institute at the regional level, is to try and equip and get information on what is needed and how does Tanzania or Malawi or Zambia or Mozambique, how do they actually start addressing their groundwater issues? We like to say you must invest, all the countries, they need to invest in information. That's research. You need research. You don't know what is done there. We need research. So you need to invest in information. You need to invest in the institutions that govern groundwater from a local level to a national level to a regional level. And you need to invest in infrastructure, because you need that infrastructure to actually drill and get access to that water. But you also need to invest in the infrastructure which we call natural or ecological infrastructure. You need to look after your wetlands. You need to look after your mountain catchments, because that surface water is connected to the groundwater. So if you mess up surface water, you're going to at some stage also mess up that groundwater. But the key thing also is that when there's a drought, the surface water may dry up, but it's the base flow in the ground, underground, in the groundwater table. That base flow is keeping some of the rivers alive.